제품 개발을 위해서 Now, for the development of wearable devices, you are making a collaboration with the fashion. 그 다음에 이제 또 I 우리가 think this 먼저 is- 박수 한번 주시죠. Let's give him a big round of applause. 자, 요새 저기 보니까 우리 재미있는 캠페인이 있습니다. These days, there's a very 세상은 interesting 문 밖에 campaign 있다. 들어보셨나요? that is the world is outside of the 세상은 문 밖에 있다 캠페인으로 유명한 회사가 있습니다. And one of the companies very famous 블랙야크의 for this 상품기획부 campaign, Black 박정욱 부장님께서 오셨습니다. And the director Park Jong is 감사합니다. here 네. for the discussion. 자, 그럼 지금부터 이제 본격적으로 토론을 한번 들어가 보도록 하겠습니다. Now let's get 자, 이렇게 into the 오셨으니까요. discussions. 먼저 You're all here today. 최 대표님 먼저 한번 So just like before, 던져주시죠. 어떤 이슈에 Representative 대해서 Choi, 기대가 됩니다. give us the subject. 이제 저는 이렇게 질문을 하시면 그 얘기를 드리려고 했는데 먼저 이슈 얘기를 하나 있어서 제가 이제 작년부터 이제 그 웨어러블 부분에서 I'll tell you from the last year about when we talk about the wearable devices. There's a Samsung Electronics, SK, and with the even government, we ran a different kind of project. And while we were running on the project, we faced a lot of difficulties. 어떤 비즈니스 모델, That is 생태계 이거하고 differences between business model, ecosystem of the fashion and IT industries. The way of thinking, there's a huge gap. 근데 겉보기에는 같은데 비슷하게 It 보여요. looks very similar outside, but when we take a look at it into the, it is very different. For example, IT 똑같이 하거든요. do the research on 또 the fashion 패션도 하고. and many other areas, even in the fashion, do 그러다 the same 보니까 이게 이제 research. 지향점이 좀 같은 것 같은데. So the destination should be the same. 실제적으로 But 그 디바이스라는 것은 when we 우리 deal with 생활의 여러 가지 device, 국면들 또 어떤 상황들, TPO들 이런 거를 We 철저히 연구해서 need to 하나의 study our everyday 디바이스로 life, 될 수 people, 있도록 만드는 게 이쪽이 time, 있어야 place, 돼요. and others. So the 근데 mission is to 패션은 incorporate 마찬가지로 them. TPO를 연구하고 Fashion 그다음에 also 어떤 상황을 deals with the 연구하고 time and the place, the 하는데 그런 situation. 것을 그 새롭게 연구해서 거기에 맞게 뭔가 또 새롭게 만드는 게 미션이에요. Making something new 그러다 out of 보니까 those 하는 건 research is a mission for 같은데 fashion. 지향점은 완전히 So 다르죠. 자 그런 what they're doing is 상황에서 the same, but the 이두 goal is 개의 completely 기둥이 different. So 어떻게 협업을 할 수 now 있을까? we have a technology and the 그래서 fashions. 오늘 It is the question that how we are going to 얘기 make 오늘 좋은 collaboration 인사이트 between 주셨는데 So 주로 이제 얘기하는 것이 이제 주얼리라든가 made a 아니면 뭐 이런 very nice 액세서리라든가 presentation. 이런 쪽에 사례가 거의 나오거든요. And there's a good examples and bad examples on this collaboration. 액세서리 이런 부분과 우리의 어떤 전통적인 This jewelry, accessories, and 옷이죠. our traditional 이런 fashion 것과의 어떤 industry 콜라보레이션을 can 하는 have a 게 collaboration 주제가 될 with 것인가? technology. And I was actually wondering if this 오히려 could 패션 쪽에 even become the subject for the fashion areas. 저는 Do you have any questions for 그 오히려 그 Ms. Basala? 김세 회장님이 그 부분에 대해서 고민을 하실 것 같아요. actually having a question? 예, 저렇게 질문을 명하고 아 그러니까 네네네. 그러니까 이제 전자산업하고 그다음 패션 쪽하고 Electronics, 어떻게 fashion. 콜라보레이션 할 거냐. How 그러니까 we are 단지 going to do collaborations? 액세서리 Is it simply going to be on the accessories? 아니면 뭐 다른 차원이 있는 Or 거냐. maybe there could be some kind of other dimensions on it? 그뭐 너무 광범위한 질문 주셨는데 Well, you gave me a huge question. 우리들이 다 숙제 아니었으니까 This should be all mission assignment for us. I talked about the making a line, collaboration between fashion and the electronics. 또 먼저 뭐 사실은 나이키의 There's an iWatch that we are all interested in, but there's a wearable devices first in Nike, then there's an iWatch. 웨어러블의 굉장히 빙산의 일감 정도가 They 나온 것 같아요. are only the representation, very small representation of the huge part. 어쩌면은 그 둘 다 아닌 사람들도 할 수 있을 것 같아요. Maybe those who working in the area can do it, and maybe even those who do not working in those areas can work on these issues. So if you have an interest in fashion or IT, then in the third position,
you can look at the two sides at the same time and connect them together. Then I believe the new product can be made. And just like I said before in my lecture, all the bases for the wearables are in IoT. IoT to sensors. So in order to understand them, we can see the startup companies about IoT, and when we see the young entrepreneurs, then I believe our future is very bright. They are very smart. They know many things about wearables, fashion, technology. They have different ideas. So I believe the young people of Korea do not necessarily have to start from electronics, but that they can drag that area into the fashion to incorporate them. On the other hand, IT companies can make their own divisions for fashion. Then it's going to be very complicated. The Korean people usually think that electronics must focus on electronics, not fashion. There's so much constraint. So just like Silicon Valley in the United States, we can use innovation. Young people, leadership must be placed to lead. I don't really get the core of the question, so I just speak out of my mind. So I'm going to catch up. 네, 저도 잠시 답변 드리겠습니다. 몇 가지 문제가 좀 있지 않나 생각하는데요. 먼저 IT 쪽에서 보면 IT 쪽에서는 세상이 20대만 있다고 생각을 해요. 20대 남자만 있다고 생각하시는 것 같아요. 근데 대부분 액세서리는 여자들이 사는 제품이잖아요. 네. 그러니까 제발 여자들이 좋아할 만한 디자인을 좀 해주시면 IT 쪽에도 생각을 해주시면 좋겠어요. 자, 여자를 위해 디자인한다라는 건 기본적으로 좀 미적 감각이 있으셔야 됩니다. IT 회사들이 디자이너를 전부 채용할 필요는 없습니다. 디자이너가 어디 있는지 다 아시잖아요. 지금 이 방에만 해도 디자이너가 도대체 몇 분이 계십니까? 자, 그리고 디자인 하시는 분들은 창의성이 자, IT 쪽, 웨어러블 쪽에 사실 별로 창의적인 제품이 생각보다 많지 않습니다. 카피하는 건 많지만 정말 창의적인 야 이거 진짜 새롭다라고 할 만한 제품은 아직 그렇게 많지가 않다는 말씀을 드립니다. 자, 신발에서도 새로운 게 있을 수 있고요. 아까 탐 힐피거의 그다지 아름답지 않은 태양광 자켓을 보여드렸습니다만 새로운 게 출시될 수 있는 새로운 아이템이 나올 수 있는 여지가 굉장히 많거든요. 예, 제가 제일 좋아하는 웨어러블이 뭔지 말씀드릴게요. 자켓도 아니고요. 반지도 아니고요. 시계도 아닙니다. 헬멧이에요. 스컬리라는 이름의 헬멧인데요. 예, 해골을 우리가 스컬이라고 부르잖아요. 스컬, 영어로 스컬리라는 이름인데 자, 저는 오토바이는 안 탑니다만 이 스컬리를 쓰기 위해서 오토바이가 사고 싶어질 정도의 제품이에요. 구글 글래스처럼 이 스컬리 쓰고 있으면 GPS 기능을 활용할 수 있고요. 후방 주시할 수 있고요. 제품이 올해 이제 출시가 됩니다. 일단 출시만 되면 굉장히 많이 팔릴 거라고 저는 자신합니다. 그 자금도 굉장히 많이 모았고요. 자, 애플워치는 제가 안 좋아하기 때문에 필요하지 않기 때문에 사실 안 샀습니다. 아이폰이 있기 때문에 저는 애플워치는 필요가 없더라고요. 두 개 다 들고 다닐 필요가 저는 없었거든요. 하지만 제가 정말 필요로 하는 제품이 나온다면 바로 살 겁니다. 스컬리가 그런 제품이라고 저는 말씀을 드릴 수 있겠습니다. So actually, like you suggested, we need to think about fashion. Wearable tends to lean towards technology, but it actually needs to tilt towards fashion. Women live for beauty, women buy for beauty. Unless there's a fantasy to connect it to a product, I don't think you'll buy it. In my case, I bought 3 Apple Watches because I have a fantasy with Steve Jobs. I know it's made cheap in China, but there's a storytelling, there's a fantasy that goes along with it. That's why I am hooked onto buying 3 Apple Watches in a row. So again, I toss back to Mr. Park to ask us some questions, give us some new ideas. You're just showing it off, your Apple Watch. 애플워치로 자랑하시는 거 아닙니까? 솔직히 제가
여기 이 자리에 앉게 된 거는 Honestly, I'm here 뭐 제가 because 유능해서라기보다는 it's not because I'm 여러분들 먼저 상품화를 했다는 것에 초점을 I 하고 이 자리에 worked in the 앉았다고 보고요. product faster 솔직히 than 저는 그 스마트웨어를 출시를 honestly. 하면서 As we launched the smart wearable 어떻게 devices, 보면 시장을 한번 열어보겠다라는 그런 we 의지가 컸습니다. had the will to 하다 open 보니까 the market. That was the big part. 그 스타트를 하기가 너무 힘든 거예요. And 이 it was 생태계 자체가 very difficult to 잘 모르고요. start because 여기 the 계신 ecosystem is 분들 so 다 관심 strange, 있어서 아마 unfamiliar, 와주셨는데 and all of you 뭘 here 어떻게 해야 today 될지 because you have an 모르고요. interest. 여기 상담하 계신 You may have no 업체들이지만 idea what to do. 과연 And you're here to do the 패션 업체인 내가 get the 정말 원하는 게 뭔데? advisors and 뭔가는 hear 해야 the 되겠는데 lessons, but 뭔가는 해야 you would like to 되겠는데 do something. You want 없어요. to have to do something. 몰라요. There's nothing. You 모르는 don't 거에 really know 대해서는 what to do. 저희 자신들을 탓해야 되는데 And if you don't know, 그러려면 we 그거에 need to 대한 어떤 환경적인 부분들이 teach ourselves, 좀 but 미리 구축이 the 됐었으면 environmental issues are 몰라요. there. I hope there was the environment 그리고 already 전자 exists 쪽하고 for us. 어떻게 협업을 해야 될지도 And we 모르고요. also really do not know how to make 그러다 보니까 collaboration with IT 보세요. companies. 지금 스마트웨어라고 하는 게 Right 나온 지 now, 벌써 there's 얼마나 a 됐어요? smart wearable 아디다스에서 device 나이코치 for 나온 a 지 few 벌써 5년이 years. 됐어요. It's been 5 years since the Nike 봤어요. launched the 좋은 smart 거 알아요. devices. We saw 근데 that. We know it's good, 다들 but 못했어요. everyone failed to 왜 be 못했을까요? successful. Why is that? 그건 우리 실력이 없어서 그런 거죠. 뭐 그걸 누굴 탓하겠습니까? It's because 근데 그 Korean 실력을 companies 키우기 didn't really 위해서는 have 그 the right skills, 노력을 but in order 어디에서 to raise our 해줘야 skills, we 되는데 need to make an effort on 솔직히 some 지금 part 여기 of 얼마나 our 바빠요. businesses, but 지금 옷 we know 트렌드 we are all 연구하고 very 제품 busy. 어떻게 할지 We 그거 need 기억하기 to 바쁜데 study the trend. We need 정확히 to 표현하자면 study the clothing. 소비자가 If you want 스마트웨어를 to be 원하는 precise, then 그리고 we 이 need 웨어러블 to 디바이스가 과연 indeed consumers 패션적인 want the 부분에서 smartware 원하는 devices. And if they 정말 really want 소비자가 them in a 원해서 fashionable way, 출시하느냐? if consumers 아니거든요. really want, and that's why we 솔직히 are 저는 launching this 자신 있게 product, 알아요. we really don't know. 저는 우리의 기술력을 소비자한테 과시하려고 하는 거죠. We 정말 trying 소비자가 to 원하는 제품을 냈다고 show 생각합니다. off our technologies to consumers. 그래서 We 저는 didn't 이런 really care about 차원에서 what 다양한 소스, So in 그러니까 this dimension, 어떻게 we need to see the 보면 various 우리 바쁜 그리고 의류, 이 변심이 아주 We are 그냥 really 죽을 busy, 듯하는 and the 소비자들을 fashion industry 끌어나가게끔 할 is 수 really busy, 있도록 and the 어떤 consumers 편안한 tend to change 어떤 their 플랫폼이 taste 구성이 a lot. 되면 So we need to have 좀 some 더 kind of platform to make 손쉽게 our 우리가 갖고 있는 consumers. IT적인 Then it 장점을 will be much easier to 녹여낼 수 use 있지 the 않을까 IT 생각이 strengths 되고요. and 그런 부분에서 convert them 좀 into 뭐랄까 the 플랫폼이 clothing 구성될 or 수 fashion 있는 industries. 꺼리들이 있을까 지금 현재 So right 그 now, 부분에 대해서 what 한번 we're 대표님도 한번 말씀해 dealing with 주시면 to make 좋을 것 the 같습니다. platform that I mentioned. So I'd like to 일단 ask 그 부장님 얘기하신 First, 그런 플랫폼 당분간 좀 you 어려울 mentioned 것 the 같고요. platform, and I believe 제가 that is not going to be 이제 available 웨어러블이라든가 for 패션 quite some time. 관련해서 About the wearable 지금까지 좀 and fashion, 스터디 so far we have made a 좀 study, 말씀드리면 and I'd like to share it with 아까 이제 그 리스반 바사라도 이제 패시브 디바이스라는 얘기를 했는데 mentioned 저희 passive 패션 device. 쪽은 그 패시브 And 쪽이 our 돼야 될 거예요. fashion 그러니까 industry must 뭔가 focus on 메인 디바이스가 스마트폰이든지 이런 게 The main 있고요. device 그다음에 is 이제 smartphone and others are available, and in the clothing, 액세서리나 이런 부분들은 저전력이어야 될 것 같고 it must be 몇 가지 using 기준이. 그다음에 low power electricity. 너무 큰 혁신 또는 너무 큰 Too much 어떤 innovation. ITC 이런 게 들어간다기보다는 아주 Big 단순한 거지만 ICT 정말 doesn't really have 필요한 to 거. be with 그래서 here. 저는 It must be simple but necessary. 지금 뭔가를 자꾸 개발하고 만들고 이거보다는 So right now it's 정말 not 뭔가 about developing, 패션 making 쪽에서 products. 아웃도어 It 쪽에서 should be about 액세서리 쪽에서 fashion 사람들이 industry, 정말 outdoors, 필요한지 accessories. 모르는지 We 그러니까 need to 이거를 know what 알아내는 people 게 really need 일단 to 최고인 것 have. 같아요. It is 지금은 should be 그런 the priority for us. 것을 파악하고 이해하고 So 하고 right now, 있다기보다는 we are not really 트렌드를 understanding them, we are not really studying them, we are 트렌드를 안 just following the 쫓아가면 trend. But 나중에 if we do not 따라가지 follow the 못하니까 남이 뛰니까 trend, 우리 we 일단 will be 뛰자. lag behind. So 근데 사실 we 그 just follow up 방향이 the 그 trend 길을 anyway, 피하는 or the 쪽인지 그 direction. 쪽으로 가는 We 쪽인지 are not 사실 really 그거 안 보고 sure 그냥 if 뛰는 쪽으로 뛰고 있어요. we are going to the dangerous zone. 저는 or not. We are 우리나라가 just ITC going 쪽하고 패션에 강점이 있다라고 생각합니다. I believe Korea has a strength in 인구들이 ICT 많으니까. and fashion. First, 그래서 we have a lot of 정말 population. 우리 기존의 전통의 패션이 사용자한테 해주지 못하고 있는 게 과연 We need to 뭐냐? know
what the conventional 부분을 fashion 찾아내서 do not provide for 그 consumers. We need 부분에서 to ITC 쪽을 and ITC that 쪽에서 조금 point 뭔가를 해준다면 I 이게 believe the 소비자들한테 ICT industry can do something 굉장히 about that point. 새로운 Then 어떤 to consumers it 단순하지만 would be 한 very 포인트. new. It 예, would be 그거 very 맞습니다. simple, but it would be very effective 그래서 for that 이 패션 missing 쪽에서 그 link. ITC 정보는 이제는 So 저는 collaboration between ICT and 한 포인트 fashion 게임이다 is going to be 이렇게 the 말씀을 competition in that point that 또 한 I 가지는 mentioned. 아까 저전력 패스트 Also, another 얘기했는데 is 또 that I 하나는 mentioned the low voltage 사용자들이 electricity use, 의식하지 않는 것이어야 돼요. and it should be something that consumers do 사용자들이 not really care 의식하는 about. 것들은 그 If they ITC나 aware of 다 that 실패했어요. issue, 근데 사용자가 then 그냥 the past 편하게 examples of 오시는 ICT 모습을 fashion all 걸쳤는데 failed 그때부터 if 정말 consumers 필요한 realize that. 뭐 한 가지를 갖다가 해주고 있는 거. So we need the 거기서부터 products 시작을 해야 that 되고 is 그거는 저는 doing something really 우리 패션 기업 right, 크던 doing something right 또 for ITC consumers 기업 that would be 크던 the start. 작던 And 할 no 수 matter 있으면 ICT or fashion industry, big or small, I believe we can 그래서 do 제가 it. 이제 많은 분들하고 그 대화를 해보면 모르는 건 없어요. 다 아세요. talk to 저보다 many 더 많이 people. 알아요. 근데 뭐가 중요한지 Industry personnel know a 뭐가 lot. 중요한지. They even know 그러니까 better 그 than I do, but they do 부분을 not 찾아내는 게 really 저는 realize what is 숙제다. very important. I believe 여기까지 finding that point is the most 우리 이런 important. 상상은 어떻습니까? 앞으로 만약에 세상의 How 비즈니스를 about this imagination? 구분한다면 If we can 패셔너블 divide 비즈니스하고 business into two, non-패셔너블 there 비즈니스 should 구분할 수 be, there could 있을까요? be fashionable 카테고리가 business 없어요. and the non-fashionable 앞으로 businesses. 미래에 There 둘 중에 could be no 하나. category. 네, 새로운 왜 아까 김 회장님께서 It would 기존에 be something 설명하시면서 new. 호라이즌 As 비즈니스 the chairman 엄청난 Kim 변화죠. 왜 우리 CFO 소비자가 made a key 모르는 잘 speech. 모르는 상관입니다. 소비자도 자신이 모르는 예를 들면 계속 진행하겠습니다. Please, do you have something to talk? So, do you have anything? Yes. Okay. I have a comment and a 네, question. 저도 말씀드릴 게 한 가지 있고요. 질문도 하나 드리도록 So, my 하겠습니다. comment is- 먼저 코멘트는요. We never talk about kids. 우리가 지금 이 웨어러블 디바이스 얘기하면서 아이들 얘기를 아직 안 하고 있거든요. I have two daughters. 네, 저는 지금 딸이 둘이 있습니다. 딸애가 둘이고 하나는 아까 사진에서 보셨죠? 제가 해커스원 하던 당시에 뱃속에 있던 아이인데 지금 2살이고요. 또 큰애는 6살입니다. 자, 이 두 딸애들이 사용할 수 있는 혹은 이 딸아이와 관련된 어떤 제품을 출시를 한다면 분명히 애플워치보다는 먼저 살 거예요. 그런데 아직까지는 아이들을 위한 웨어러블 시장이 없는 것 같습니다. 지금 아무도 그쪽을 들여다보고 있지 않은 것 같아요. 자, 아이들을 위한 시계, 뭐 알림 기능이 있는, 그러니까 엄마나 아빠한테 바로 연결이 될 수 있는 시계, 뭐 길을 잃었을 때 아이들을 찾을 수 있는 스팅커텔이라는 이런 제품 정도인데 시계가 너무 커요. 그래서 아이들을 위한 웨어러블 장치가 제대로 나온다면 전 그냥 그거 살 거거든요. 자, 여러분께 질문드리고 싶은 것은 자, 패션 쪽은 잠깐 잊어버리시고요. 지금 현재로서는 약간 좀 빠진 조각들이 있는 것 같아요. 그러니까 소비자들에게 필요한 어떤 제품을 만드는 데 있어서 어떠한 요소들, 조각들이 좀 빠진 것들이 있는 것 같거든요. 몇 년 동안 사실 크게 안 살펴본 부분들도 있어요. 자, 블루투스 지금 몇 년째 쓰고 있는데 블루투스 말고 블루투스 사실 배터리 잡아먹거든요. 블루투스가 아닌 핸드폰과 스마트폰과 연결할 때 링크를 시킬 때 블루투스가 아닌 다른 뭐가 없을까? 그러니까 좀 새롭지만 새로운 조각을 하나. 그러니까 그동안 우리가 간과했던 조각을 찾아낼 수 있다면 자, 스와롭스키 같은 경우가 그런 거죠. 우리가 제일 잘할 수 있는 것을 변화시켜서 이것을 활용할 수 있도록 IT 쪽에 패션 쪽에 던져주는 더 빠르게 더 혁신적으로 할 수 있는 그 미싱 링크, 조각을 찾을 수 있으면 좋겠습니다. She sounded like a buyer, which I think is 그렇죠. 바이어 같은 이야기를 하셨는데 to 좋은 create something 생각이라고 different and new. I 생각합니다. think the starting 다른 point 것을 is 만드는 to 것이 look 좋은 into 시작이라고 people's 생각합니다. behavior, 다른 사람들의 lifestyle. 행동, 라이프 스타일을 Yeah, 보고요. and that's how you find something new. 그렇게 해서 새로운 것을 찾아내는 거죠. 그리고 그 포인트가 굉장히 중요하다고 생각합니다. Female 그래서 marketplace. 여성으로서 시장에서 일을 하기 때문에 그리고 또한
어린 아이들을 대상으로 하는 시장에 대해서도 이야기를 했죠. Not much interested in what technology 그래서 is 기술이 there inside. 그 안에 어떤 기술이 들어가 있는지에 대해서는 그다지 신경을 쓰지 않으시지만 그 결과에 대해서 생각을 하시는 거죠. 블루투스에 대해서 이야기를 하셨고요. 그래서 편하고 쓰기 쉽고 그리고 누군가를 기쁘게 만들 수 있는 것에 대해서 생각을 하시는 거죠. 그것이 바로 우리가 찾아야 하는 것입니다. Wearable device sector. 그래서 웨어러스 디바이스를 만드는 데 있는 거를 자꾸 보고 하는 거가 아직도 문제가 있는 거죠. So there is a problem that how we see it already available devices. There's a Misfit, iWatch, Apple Watch, and many entrepreneurs look at these products and they try to do wearable devices. But in order to find a real creative idea is to look for the style that Liz Vasala just mentioned. The personal ideas, the kids' idea, the women's ideas, the Apple Watch is too manly. These kind of ideas are very precious, and I hope these kind of ideas to come up more often on our conference. So we try to grasp the huge market. We are focusing on the data, research, and the benchmarking. But when we see the small companies be successful, it is often case when they focus on the small things and many people understand what their concern is. So in case when someone presents a device to the individual, it could be the million best sellers in the world. So the basic thinking of our Korean companies becomes a dilemma for us because the world is too big. The small things can make a huge change, but it must be the first. That could be the burden. And finding the first place is not in the technology, but in the marketplace. That is the very important idea. Is finding this first in the consumers. Not in the technology, but it's kind of working backwards. We imagine what people really want. So design is something that is studying what people want. So in the consumers, I hope I had this one kind of wish. This kind of wish list generates a new ideas. So the new idea doesn't come from the new kind of trend. 여러분 혹시 기억나시나요? 15년 전에 책이 나왔어요. About 15 years ago, 20 years ago, there was a book titled Killer Application. Maybe some of you may remember reading it. So, Killer Application. And I think that's what we need in the wearable industry. We need something that can be seen as a killer application. The iPhone is a killer application. It's worth a lot of money, but I will buy it because it's a killer application. So we need to do that in the wearable sector. It may not come from the fashion industry, it may not come from the IT industry, just like someone just mentioned. It might come from a third sector. 자, 이제 플로어의 질문 한번 제가 받아보겠습니다. We have some questions from the floor. I'm going to ask. This question goes to Liz. This question comes from a small, medium-sized company. So they want answers that are very, very practical. So, now this question comes from a small, medium-sized enterprise. Levi's is working with Google. CEOs are jumping from one big company to one big company. And wearable industries and digital technology is connecting. Fine, but it doesn't really ring a bell to small and medium-sized enterprises who are limited in many aspects. Now we talk about the wearable industry, but it's all focused on the global big names doing something new. How can small, medium-sized industries or enterprises jump into the wearable sector? Something practical, something that is actually doable. So this question is coming from someone from the fashion side. 패션 쪽에 계신 분이 질문하신 거죠? 패션 쪽에서요? 패션 쪽에 중소기업 관계자분이 질문하신 거죠. 네. 우선 패션 CEO가 IT 회사로 간다든지 이런 경우는 없었고요. 지난 2년 동안 큰 IT 회사에서 VP 패션 쪽 VP 혹은 아니면 뭐 CFO, 패션 CEO 이래가지고 사람들을 고용을 하는 경우가 있습니다. 자, 인텔 같은 그런 큰
IT 회사들이 패션 쪽 관계자들을 굉장히 빠르게 흡수하고 있거든요. 삼성 같은 회사가 어떻게 하고 있는지는 잘 모르겠습니다만 인텔이라든가 HP 같은 회사들은 점심 모임을 활용해서 어떤 특정한 아이템 기술을 제시를 하고 여기에 맞는 패션 쪽의 아이디어를 찾는 그런 경우가 많습니다. 자, 말씀하신 대로 큰 이름, 인텔이나 HP 같은 회사들이 여러분이 큰 회사가 아니면 사실 관심을 갖지 않는 경우 물론 현실적으로 있습니다. 그렇지만 그렇다고 방법이 없는 건 아니라고 생각합니다. 제가 아까 큐서킷이라는 그 브랜드를 말씀을 드렸는데 큐서킷은 사실 그 직원이 한 명밖에 없는 그런 아주 작은 회사이거든요. 그런데 프란체스카, 그 파운더인 프란체스카가 ARM이라는 회사와 협력을 했기 때문에 클 수가 있습니다. ARM 같은 경우는 이 반도체 인텔이 사가는 칩을 만들기 이전 단계의 그 제품을 만드는 회사인 거죠. 그래서 큰 이름만 생각하지 마시고요. 인텔이라든가 그런 삼성, 삼성을 자꾸 언급해서 미안한데요. 사실 이런 회사들이 중소기업, 작은 기업들을 생각하고 있지는 않습니다. 그러나 삼성이나 인텔이 아닌 그 중간 단계, ARM과 같은 그런 회사들, 자, 어떤 회사가 있는지 궁금하다 하시면 저한테 다시 연락을 주시면 좋겠고요. 이런 회사들은 중소기업들과도 패션 중소기업들과도 충분히 협업할 의사가 있습니다. 그리고 굉장히 효과적이고요. 스타트업들이 만드는 제품들 여러분 보셨을 겁니다. IT 스타트업들이 만든 웨어러블 제품 끔찍합니다. 디자인이. 그러나 세계 어디서건 이런 스타트업들이 어떤 제품 만들었다. 그리고 내가 패션 디자이너인 내가 봤을 때 야, 이거 제품 좀 더 잘 만들 수 없을까 생각이 드신다면 여러분이 할 일이 있는 겁니다. 자, 크런치업이라는 회사가 있습니다. 패션 디자인 from Korea라는 브랜드 이름이 미국에서 굉장히 먹히거든요. 자, 크런치업 같은 회사 어떤 제품을 만들었다. 그러면 여러분들 주저하지 마시고 연락을 해보시면 좋겠습니다. 그래서 내가 한국에 있는 이런 디자이너인데 너네 회사의 제품에 관심 있다. 자, 전화해봐야 받을 사람이 2명밖에 없어요. 그러니까 여러분이 규모가 작다, 내가 중소기업에 있다, 이름이 알려지지 않았다라고 움츠러들지 마시고 그 장벽을 넘어서서 연락을 해보시면 좋겠습니다. So the question was that SMEs too hard to enter the big market with the big companies, with Intels or other companies. They are making a huge investment for the future wearable device sector, and the big brands are merging together and they are working together. So if you want to enter them, it's very difficult. But those big companies were very small before, and even in China, companies like Xiaomi are coming up. So the start should be very small. The Airbnb that I mentioned before, in 7 years, the market capitalization has been huge, but I don't know who the questioner was, but his or her concern was a very good question representing the Koreans' concern, because many people think even if we try, we are not going to be able to do so, but we need to overcome that idea. Korea has been relying on the big companies, and in case of small companies, I think we can start from small. If small company wants to draw a big picture suddenly, then it is going to be a burden. We will keep relying on the big companies, but the small market is the very important place. But in there, we need to have a huge passion and advanced technologies and products. So leaders must have a challenging competitions. So even the small companies could have a very good result.
So 너무나 오해다. a small company leaving the market, I believe that's a misunderstanding. Theoretically, so, but in the reality, I don't think it's going May I say one quick thing? If I 하나만 짧게 get 말씀드리고 all of your 싶은데요. emails, 여러분이 저한테 I'm able 이메일을 to let 주시면 you know when the competition is coming up. There is a big competition 다음번 coming up. 컴피티션 for 언제 할 designers, 건지 small 말씀드릴게요. size designers all 중소기업 around the 패션 world. 디자이너들 전 세계에서 다 불러 모아서 저희가 또 컴피티션 하나 할 거거든요. 기회가 분명히 많이 있습니다. 주저하지 말고 도전하시기 바랍니다. 그 지금 질문이 그 이런 건 것 같아요. Yes, I believe the 그러니까 question 지금 그 글로벌 브랜드들은 지네들끼리 speaks to the fact that global big guys are collaborating, they're doing something fun and exciting, whereas we're small and we can't do much. Now, let me tell you that the wearable industry all starts with a startup-like culture. No matter how big your company is, if you're going into wearables, you have to start with a very small organization that's going to work effectively. So, most of you here, I think, is already much bigger than a regular startup. You already have the organization. So, if you want to enter the wearable industry, think of it as running a small startup, a small project within your company. So that's the right approach to start in this wearable industry. Wearable industry is not a field where you have to be big to succeed, because you can't do everything by yourself anyways. You need to collaborate with others. So you need to move really quickly, and you need to work with good people. And you, of course, need to find the right need, which is currently not being met on the consumer side. So that's how you start in the wearable industry. Don't be afraid that you're small, you're not known, you don't have that many people. That's not important. That's not a barrier, at least in this wearable industry. While I fully agree, I also want to add one more thing. Yesterday I heard one of the lecture. That lecturer made a lot of good expression. In the company, their most differentiated strategy is that it is the amount of the two pieces of pizza. So it has to be handled by a team that can consume at least 2 pizzas max. So if you need more people, that's not a good way to start. So in this case, small is beautiful. Small is effective. In this time of rapid change, anything can be done even if you are small. 저희는 중간 회사입니다. We are at the middle. 네, 중간 회사고요. We are the middle-sized company. 예. 솔직히 저는 현실적인 말씀드릴게요. And I'll just give you the reality. 저희도 이거 개발하면서 개발비가 많이 들어요. As we develop our 많이 product, 들었고요. we use a lot of 모르니까 huge 더 amount of 썼어요. money. We didn't know, so we used. 솔직히 모르니까 더 썼어요. 여러분 해보시면 알 거예요. If you do, 돈 많이 들어요. then you will realize it costs a lot. 이게 작은 기업이 과연 중소기업이 이걸 할 수 있겠냐? Can SMEs 힘들어요. do this kind 그게 of? IT 스타트업 하는 그런 사람들이 모르겠어요. Maybe if you are 우리나라 really 여건은 IT, 그게 되겠냐 이거죠. but 스타트업 Korea 외국에서 할 때는 environment 펀딩 is 받죠. 우리나라에서 in the 펀딩 Korean 받아요. country, you get the 누가 funding 할까요? when you do the startup. But here in 실질적으로 Korea, 들어가 보면 who would do that? 없어요. You get funding? Really see it is I need to create a VC fund for Korea. 그래서 펀딩 못 받는다고 그래서 중소기업 계시면 If you are in 이중전략하세요. just 그냥 aim for the 대기업에서 second 하면 일단 If 따라가시고 the 거기서 large enterprises 배우실 do it 거거든요. and follow them, you will learn 뭐가 something. 잘못되는지 분명히 보이거든요. You can see what is 그거에서 wrong. 뭔가 새로운 아이디어를 And from that 갖고 idea, you 들어가면 can have a 현실적이지 new, you 않을까 can generate 싶어요. new ideas and work on it. That would be the 저는 reality. 이제 3M Thank you for your saying. 미국에서 30조 매출액이 그대기 제품이 I 100만 worked in 가지 the 3M. 일했었어요. 근데 포스트잇 The 할때 large 처음에 company, 이제 the 말씀하신 international. 30명이 팔았으니까 When I was selling Post-it, when it was selling Post-it, it was a very small amount, but it is now earning a lot of huge amount of money.
3M is the company with the continuous innovation. In Samsung, I do not really expect the innovation. They have such a huge volume. The sectors and the divisions have a competitions, a lot of conflict. And actually, there are only few number of people working in the new division. It's only 3 to 4 people working in the new division, but SMEs, they can do anything. There's no obstacles. So every large companies are having troubles for the new products because I their feel bad size is talking too. bad about Samsung in Korea. 네, 한국에서 삼성 흉을 보려니까 좀 마음이 그런데요. 여기 삼성 관계자분들이 안 계시기를 바랍니다. 그런데 제가 여기 오기 전에 많은 디자이너들에게 그 협력 문화에 대해서 물어봤거든요. 한국에서 누구랑 일하면 제일 좋으냐, 누구랑 일하면 제일 어려우냐 이렇게 물어봤는데 미국 디자이너들이 얘기할 때 삼성이랑 일하는 게 정말 어렵다라고 얘기를 하더라고요. 일하다 보면 굉장히 기운 빠진다라는 얘기를 많이 했다는 점 좀 말씀드립니다. 자, 펀딩도 중요하고 다 필요하겠지만 삼성이 그런 레퓨테이션을 갖고 있다는 것은 조금 걱정스럽고요. 자, 카이로스. 아까 제가 말씀드렸는데 한국에서 만든 그 시계잖아요. 카이로스에 대해서 그 관계자가 저한테 직접 메일을 보내서 그 얘기를 하고 했는데 어제 만났는데요. 제가 전 세계에서 매년 한 250명 정도의 완전 새로운 사람을 만납니다. 근데 그런 사람들을 만날 때 저한테 그 카이로스의 사장님이 얘기를 해서 뉴욕에 와서 나랑 좀 만나자라고 제가 초대를 해서 직접 뉴욕에 와서 저랑 또 미팅을 하고 그랬어요. 자, 뉴욕과 런던이 사실 굉장히 많은 게 여전히 진행이 되고 있습니다. 자, 일본에도 펀딩 없거든요. 한국에서만 너무 매여 있지 마시고요. 프랑스도 사실 영국 런던 바로 옆이긴 하지만 거기서는 또 펀딩이 일어나지 않습니다. 한국에서 너무 매여 있지 마시고 뉴욕과 런던을 찾아오시길 바랍니다. 자, 비행기 표만 확보할 수 있으면 뉴욕에 와서 런던에 와서 아이디어를 직접 어필하시길 바랍니다. 저한테 전화 주세요. 연락 주시면 좋겠습니다. No, there's another question. This is very easy question. 웨어러블 제품이 The question is 리즈가 보여주신 웨어러블 제품이 about the wearable product 세탁이 가능하냐? Liz Basella Maybe Tommy Hilfiger introduced. Is it washable? Maybe Tommy Hilfiger. 어떤 걸 말하시는 maybe. 건가요? 지금 보여주었던 제품 말하는 겁니다. It is washable. 분명히 So, 세탁이 I 가능하겠죠. think it's 그렇게 돼야 됩니다. from Massachusetts. They started creating washable batteries. 씻을 수 So 있는 they 배터리를 work with 만들기 this 시작했는데 company. 이 회사를 That I gave to you all. 제가 So they 이름을 created solar 잊어버렸는데요. 이 components that were washable. 태양 Now it's 전지가 becoming 붙어 있는 a 옷을 만들었는데 necessity 그것이 씻을 for all 수 the 있는 workers. 옷이 And 되었고 all 그것이 the 필수적인 labs 요소가 they're thinking 되었습니다. about making whatever it is that they make 그리고 washable. 그들이 만드는 in 모든 water. 것을 다 방수 So 기능이 what 있는 was 씻을 the 수 big theme 있는 from last year? So batteries 기능을 became 달기로 waterproof. 했습니다. 그리고 그 And now 방수 기능이 굉장히 all 중요해졌고요. components 이제 모든 부품들이 다 방수 기능을 달고 그럼 있습니다. 지금부터는 이제 여기 질문이 제가 가지고 From now, I don't see any questions in my iPad. So is there any questions from the floor? Do you have any questions? 어려운 질문도 좋고 쉬운 질문도 좋고 The 그냥 편하시게. difficult 자, questions, 어머니 okay. 하나하십니까? Maybe easy question. 예, Does anyone have question? Is there any 혹시 present for 선물을 those who ask for question? 예, 선물 주신답니다. Yes, he is going to give up. 예, 저기 질문 나왔습니다. Okay, there's 마이크 one 좀 question. 부탁드릴까요? Please 마이크, give 예, 마이크 좋습니다. Microphone over to the floor. 예. I'll give you M&Ms. 예. M&M은 선물의 문제에 따라서 질문의 깊이를 M&M을 좀 드리겠습니다. 더 해보려고 그러는데요. 자, 제가 한 가지 궁금한 건 뭐냐면은 Yes, my question. 패널 분들 전체한테 한번 Actually, the question goes to all the panelists. 되나요? Can you hear me now? 지금 이제 쭉 듣다 보니까 저는 인더스트리 쪽에 컨설팅도 하고 패션 쪽에 I do consulting for industrial design, fashion design, so I do kind of both. And my thoughts listening to the panel discussion is that 스마트 웨어링이라는 게 뭔지에 대해서 너무 그 익스트림한 견해들을 얘기하고 있잖아요. I think you're all tilted towards the extreme of what spot wearing is. 사람들이 그 웨어링하는 거에서 뭐가 스마트해지기 원하는 건지에 대한
생각, 왜 웨어링 해야 되는지에 대한 생각. I think we haven't really touched upon the issue of why people want to wear these devices. So what kind of smart elements do we need to bring into this wearable side? 그 정말 그 IT 아니면 이런 그 인포메이션들 뭐 어떤 이런 그 연동되는 스마트폰하고 연동되는 기술들이 5단에 들어와야 된다는 그 웨어링을 클로딩에다가 제한하는 So you're saying 패러다임 시프트가 안 되기 때문에 이게 무슨 all these information or IT function, it can actually be weaved into the clothing itself. But the wearable devices right now is either accessories, watch, jacket. So it has to be a different garment or an item. 매슈프트를 할 수 있는 팁을 좀 얻어간다면 사실 하이브리드된 새로운 비즈니스가 확장될 수 있는 거 아닌가. But I think we can actually take that one step further. 점을 찍어서 어떤 그 디자인이라는 팩트를 놓고 하면은 And Mr. Kim Young-se also talked about connecting, spreading out the dots and linking them to create a new business model. I think that kind of thinking is even more necessary when we think about the wearable industry. 데피니션 하나 하고요. 그다음에 또 하나는 뭐냐면은 So if we could maybe shift the discussion towards that end, I think that would be very helpful. And also, we talked about, somebody mentioned the Bluetooth. I'm using this microphone to let you hear my voice. But I think what we want from the wearable sector is to have both hands free, not having to hold on to something to do something. So how can we free our hands? 패션 브랜드들이 자칫하면은 The fashion brands 정말 그 탐이 블라블라블라 하는 회사처럼 전광판을 뒤에 달고 다니거나 그 사람은 뭐 might make the mistake of presenting jackets that we saw from Tommy Hilfiger. You have a big billboard up in your back. 이제 그런 어떤 정말 그 리즈너블한 선에서의 크리에이티비티를 가질 수 있는 So you need to be creative, but you need to be reasonable at the same time. 또 하나는 뭐냐면은 So I just wanted to mention that. We also talked about these SMEs, but the size of the company does not need to be defined by the number of employees you have. We listened to the song Imagine at the beginning of the conference. I love that word myself. And I would like to maybe ask the panelists to come up with something more imaginative, something out of the box, something that is quite different. How can we reach that kind of thinking? 새로운 스티브 잡스와 같은 사람들의 모델이 될 수 있는 기업의 태스크포스가 생기거나 하지 않겠습니까? 그런 의견을 좀 제가 듣고 So I would like to ask the panelists to say something more creative, more imaginative. 제가 지금 대답을 해야 될 것 같아요. So you were looking at me as a question, so I'm going to ask 오늘의 answer the 주제가 question. 뭐 주제인지 Yes, I agree. Today's 아이템 중에 theme, 하나가 wearable device one of the items is the wearable 우리가 집중을 하다 보니 And 마치 that's the 패션 area that we 산업의 focus. 미래는 equal wearable So device다. it may sound like the future of fashion industry is wearable. Well, that doesn't necessarily have to be like that. I agree. And the wearable device is just like I mentioned, just like we mentioned before. Everyone would like to make wearable devices, and this could be waste of time and resources. So you asked the question, if that means, is this the way that we need to go? I would say no. 지금 말씀 중에 내가 연구해서 아이디어가 나왔거든요. While you asked the question, I was thinking and I have a new idea. 뭘까요? Finding a new ideas in wearable 누드에서부터 devices. 시작해야 될 것 같습니다. 죄송합니다. Do you know where the 아니, starting 옷에서 point is? 시작하지 It is the new. 사람에서부터 Not the 시작하자. clothing, I 사람의 mean 생활, from people. 미래의 라이프스타일. I'm sorry. I didn't mean to, but the translation. 그렇게 이야기를 하려고 말하지는 않았는데 아니, 해석이 좀 트랜스레이션 이상했네요. 잘못해주면 이상하게 된다니까요. 해석을 이상하게 하면 내용이 이상해집니다. 누드에서부터 시작한다는 건 뭐냐면 무슨 옷에다가 So 뭐 from the 전자제품 nude, what I mean is putting the electronics in the clothing become a fabulous. It's not really like that. We are talking about finding the design in our living space, everyday life. So the ideas from our everyday life is going to be the merge of IT and the fashion. And
I agree that this is not the destination that we all want. And another question was the dilemmas of SME, the large companies. It was a question from other people too, but I say no, that the SMEs and large companies can do all the wearable devices. It's a case by case. Thinking the way of supporting SMEs in wearable devices can be in the logistics. Korean market is not the only important. Large companies have a lot of power in the logistics and trade. So 이게 지금 전략적으로 우리나라의 창업자들은 그 분야, 패션 플러스 like to working 테크놀로지 on the 이런 쪽으로 좀 부목을 시켜주면 아마 Fashion plus 힘을 받지 않을까. technology, and if you work to boom them up, then it is going to be very helpful. 감사합니다. 질문 있으세요? 네, 마이크 좀 부탁드립니다. 네. SOS 패션 소속입니다. 상당히 현실적인 이야기를 좀 Yes, I'd like to ask a very practical, realistic question. One of the most the comments that really, hit home to me is that the comment coming from Black Yak, the Korean company, because the reality is really, really tough. But one thing that we need to look back is that whether Black Yak actually tried to do everything on their own, and that might be the reason why they had such a tough time succeeding or doing the project. Be it a small, medium-sized company or be it a large company, you really can't do everything by yourself. And you can't rule in the market. Now, everybody agrees, I think, that wearables is a big thing in the future. But I would like to ask Black Yak once again, which is not really a small-sized company. It's not even a medium-sized company. It's actually a big company from our point of view. I'd like to ask Black Yak whether you were also making the same mistake of trying to do everything internally by yourself and not trying to spread out horizontally. So again, Black Yak might have had trouble or might have had a hard time, not because it was a small company, but because it tried to do everything on its own, everything internally. They tried to own everything as they proceeded with the project. So I'd like to hear your honest comment on that aspect. 솔직히 잘 안 들려가지고요. 제가 귀를 열고서 들었습니다. Thank you very much for the question. I try to really 솔직히 이 listen to the 부분을 하는 question. 게 저는 월급쟁이입니다. I am a salary worker. 제가 무슨 힘이 있겠습니까? So I really don't have the power to 저는 이 decide on 자리에 it. 많은 사장님들이 Remember? 오시는 게 훨씬 낫다라고 저는 보고 있습니다. I think 아까 CEOs 김현수 should be sitting in 대표님이 this 말씀하셨던 그런 position. 결론에 대한 이게 꼭 필요하냐? 필요 없을 수 있죠, 분명히. 근데 우리 Because they need to listen to the keynote speech. 매일경제, 한국경제. Now, the presidents 보다 or the 보시면 CEOs of our companies, 어디가 they 있나 read 했더니 newspapers and they see 해야 되는 거 articles 아니야? about 해가지고 company A doing this, company B doing this, and they come to you and say, well, shouldn't we do it as well? And so they start picking on their planning guys, their manufacturing guys, and their marketing guys. 브랜드가 다 하려고 한 거 아니냐? As the person mentioned, you are right. We did try to do everything, but it was in some part necessary because we had to take the lead. We had to pull the project forward. Now, the IT companies and the fashion industries really think differently. So, in a sense, you had to have ownership and you had to try to pull the project forward. 사장이나 회장님의 의지를 갖고 And another important part is if your CEO, if your president, if your chairman wants to go in this direction, then you have a huge push. Some things will be done. The cost might not be the problem in that case. But
그런 짓 했습니다. things don't really happen at a manager or 그리고 the 아까 중소기업 practical team level. 말씀하셨지만 So you really do need to 솔직히 have the 그렇다고 CEO's 뭐 intention. 저희가 In terms of the 대기업이라고 cost, 얘기를 할 yes, 수 we 있는데 spent twice, 3 times more money than necessary because we didn't know better. So we did pay the tuition 대기업에 책무를 좀 해야 heavily. 되지 않을까요? 저희 So 회장님 if you do know better, then the cost can come down and you can do it more effectively. 하면 시장을 열면 But again, I think it all boils down 지퍼가 to 되고 뭐가 되고 the intuitive intention or the willingness of the 그게 company 저희 owner or the 역할이고, president 그래서 제가 or 이런 companies 전략을 like us to, 또 yes, we did 지금은 try to do 정말 everything, 몰라요. but we really did 앞서 want to 나가는 open the doors, 대기업들이 open the market 앞으로 쭉쭉 for 나가서 the 시장을 followers 열어주면 so that 그 열린 they 시장 won't repeat the 안에서 mistakes that we 어떤 매출을 끌어가는 어떤 트렌드를 만든다든가 그런 것들은 이 The 패션업에 same 자연스럽게 applies, I think, to the large conglomerates, the big 앞서 companies. 진짜 그 Although they 말씀드렸던 might be seen as the bullies in the market, sometimes they do need to take the lead in opening up the markets for others. 폴리윈터가 있어요. 시즌에 맞춰서 해야 되는데 So that's, I think, the role of the large companies and also SMEs like us. And also, I talked about the different mentality of the fashion industry and the IT industry, but the fashion industry moves on a cycle. We need to meet the timeline for the SS and SW. So, in trying to meet that schedule, we sometimes did have to push forward the schedule. 지금 우리나라 입장에서 Now 패션 in 기업이 Korea, 이동 전략에서는 the fashion industries 그래서 내가 이야기를 할게요. 그렇다면 do go up to the second place. 회장께서 So that's why 아까 I'm 처음 talking 말씀하신 about this. 것께서 일단 Mr. Boss said something really 열정적으로 good. 뭔가 First, 시작해야 되는데 you need to start with 그 your 다음에 passion. 가져야 될 게 있습니다. And then there's the next thing that you 자기가 need to 잘한다고 do. You need to 생각하면 open up your 왜 you 없이 need to 아까 realize that you 손으로 cannot 많이 do 냈다고 everything. 손으로 많이 내면 안 되죠. 그분의 제일 잘하는 사람은 그냥 간단하게 해보면 just, 되는 겁니다. work 그런데 with 박 someone 부장님은 의사결정을 못할 거예요. do other parts 제가 best. 뭐 안 보이는 블랙약의 I believe 경쟁을 Mr. 내가 Park, 이야기한다는 게 아니라 지금 가장 우리나라 understand it 심각한 differently. I don't talk 부분이 about 아까 the 리스트 이야기했을 owners that 해외 is not 노동력 available right 문화가 다른 부분이 바로 그 부분입니다. I'm 그러니까 talking about the Korea's different culture. We need to 앞에 회장님 realize 말씀하셨지만 the difference as fast as we can. CEO가 참여하셔야 되는 이야기예요. The CEO must 이게 가장 중요한 participate in 오늘의 세미나의 this 핵심입니다. floor. I believe Is there time to disagree? I've been waiting to disagree. Most I'm going to disagree very fast. 네, I'm going to disagree with 저는 you. 반대 의견을 내고 싶습니다. 반대 의견을 꼭 짧게 말씀드리고 I 넘어가고 think 싶은데요. that it's very sad 사실 that here in 오늘 Korea 한국에서 오늘 지금 and 상황에서 also in 한국도 그렇고 Japan, 일본도 you have 사실은 great 유사한데요. access to hardware 하드웨어 vision. 측면에서는 You have 굉장히 access 혁신이 to 빨리 talent 이루어지고 that 있고 know 또 how 정말 to do 뛰어난 it. 인재들이 You've done it 많이 so many 있습니다. times. 이미 But you 많은 have a 성공 culture that 사례를 holds you back. 거두어냈고요. And 그런데 you would 이거를 never say that CEOs 더 나가지 are the 못하게 only way to 만드는 innovate. 요소가 We 있습니다. actually think that they don't 미국 know 같은 how 경우는 much. CEO의 역할이 That is, 크지 않습니다. cultural CEO가 이런 걸 끌고 가야 disruption. 한다고도 생각하지 As an 않습니다. employee, you expected to 직원으로서 disagree with your CEO, CEO가 됐건 to 사장님이 challenge 됐건 회장님이 됐건 and to say, 반대 의견을 I 내고 met with this crazy Korean 오늘 designer. 나가서 이렇게 훌륭한 She told me 한국 this 디자이너를 idea. 만났는데 She 아이디어 doesn't 너무 stop 좋더라. talking. I 계속 think this is 연락해 온다. good. 이거 좀 We should 괜찮은 것 do 같다. this. 이거 해보자. 라는 And that's how a 의견을 lot of the great 밑에서부터 ideas 낼 come 수가 to 있고 in the 이것이 US. 먹힌다는 It's going to 거죠, change 미국은. 네, in 한국이나 Korea and 일본은 Japan. 그렇지 But while 않다는 it 것이 does 조금 not, 안타깝습니다. maybe trying 바뀔 거예요. 30, 분명히 40, 바뀔 50, 거고요. pitch your ideas someplace else. 지금 당장 하루아침에 바뀌지는 않겠지만 바뀔 것입니다. 자, 이게 하루아침에 바뀌진 않을 테니까 일단은 그런 좋은 아이디어를 가지고 해외로 나가시라고 자꾸 말씀을 드리는 겁니다. 의견을 지원해드리고 싶은데요. 제가 그런 얘기를 해주셔서 감사드립니다. 아주 그 As I 솔직하고 hear from Mr. Park, 표현에 대해서 you are being very honest. 굉장히 오늘 세션 중에 이런 사이트들 보여주는 것도 상당히 좋다. I thought it is very good to show this kind of side in our industry, but on the other hand, I agree to the it is the problem of the culture. We cannot really only talk about the black yacht, but generally, Korean companies have a problem that doesn't have to do anything with today's forum, but I'd like to end the session with this saying.
that 구성의 문제 중에 Korea's 하나는 company compositions, the job positions problem is that the role of CEO 나머지 직원들의 역할을 and 너무 role of 나눠서 others 보는 견해가 가끔 있어요. are actually 근데 divided in the 미국에서 Korean 요즘에 perspective. 많이 쓰는 단어 But in the 중에 United States, they use a lot of words. entrepreneur는 Entrepreneur. E-N-T-R-E-P-R-E-N-E-U-R. 그런데 intrapreneur는 앞에 I-N-T-R-A. 그게 뭐냐면 기업 내에 있는 직원 중에 기업가 정신을 가지는 사람. So the people 그런 inside of the 사람들이 company 세상을 that do 바꿔가죠. entrepreneurship, those 애플도 are the 물론 ones who's 스티브 going to change 잡스가 the 그야말로 world. 그 In case of Apple, DNA의 of 뿌리를 course, 내렸다는 것은 Steve Jobs 대단하지만 그 이후에 gave 쭉 the 가는 very 거는 basic 거기에 DNA 있는 to 많은 the company, 직원들이 but 그래서 later on, 그들은 the 자기 일을 company 신나게 하고 employees 자기 are the 거를 one 꼭 who's 잡고 made the it's my baby 그러면서 막 방송하고 they 열정을 took the 하는데 product, 왜 call 우리나라의 it 직원들은 my baby and 이거는 it's do not my all the company passion, but 그래서 in Korea we say 이게 it's not 지시가 like 안 that. 되면 하고 싶어도 If there's no 못하는 order 이런 딱한 현실 or direction, 이거는 then 우리가 they 깨부셔야 되지 않을까 they do 이거는 오는데 nothing. 모임의 This 주제가 is 아니라 the 제가 one 기업가 thing 정신에 that must be 관련된 이런 생각을 eliminated. 가지고 So 그래서 I 이게 believe this is a very 변했으면 important 좋겠다. idea. 아직까지 This is 기업의 things that we must change. And so far, if we see the development trend of the company, we see the top down. There's a big companies like that system, but from now on, it's not like that. 20, 30 young people must change our company. And the country, the young entrepreneurs must be able to make the future of our industry and company. So the dilemma that Mr. Park said, I've heard of it. Our companies in Korea experience this. Just don't get me wrong. Come to me if you have any question. Let's work together. Help us out each other. Let's give them a big round of 우리가 applause. 어려움도 많이 있어요. 문화적인 것도 For 있지만 people, we have a lot of difficult problems. We 이렇게 have a 안 수 cultural 있다라고 이렇게 difficulties. 빠르고 But 이렇게 또 also 열정을 we have 가지고 a 미치도록 fast 일하는 development of 나라가 technology, 있습니다. 많이 passion. 생각합니다. Is there any country who works 그래서 저는 so furiously like Korea? 2030들에게 기대가 묵직해요. To 2030s, I have a lot of expectations. 다른 한국인들 맛도 They 취향도 look like 패션도 a 다 different 달라요. Korean. 그래서 They have a different taste. They have 토론에 different 우리 ideas. 연사 두 분하고 So 패널리스트분께 I'd like 다시 to 한번 큰 박수 mention once 보내주시기 again the 바랍니다. panelists. 예. Let's give them a big round of applause once again. 끝내고요. So let's wrap 휴식하시고 up the 언제 discussion. 만나요? 5시 5분. Take a break and 5시 let's meet 5분에 다시 5 minutes 뵙겠습니다. later. 감사합니다. Thank you very 여러분. much. 감사합니다. 네.